therefore, instead of loading the one long process in the main memory, the operating system loads the various parts of more than one process in the main memory. So ஒரே ப்ராசஸை வெரி லாங் ப்ராசஸை மெயின் மெமரியில லோட் பண்றதுக்கு பதிலாக ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும், நிறைய ப்ராசஸ்ல இருந்து வேண்டிய பார்ட் மட்டும் அதாவது வேரியஸ் பார்ட்ஸை இங்க லோட் பண்ணி வர்ச்சுவல் மெமரி இஸ் மோஸ்ட்லி இம்ப்ளிமெண்டட். ஸோ அது மாதிரி ப்ராசஸ் பண்றது தான் தட் அதாவது மெயின் மெமரி என்ன போர்ஷன் மட்டும் வேணுமோ அப்போதைக்கு எக்ஸிகியூஷனுக்கு அந்த பேஜ் மட்டும் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுதான் வர்ச்சுவல் மெமரி. ஸோ வர்ச்சுவல் மெமரி இங்க என்ன பண்ணும், ஸோ எந்த போர்ஷன்லாம் இருக்குமோ அது மெயின் மெமரியில இருக்கும். அது வேண்டாத இப்போதைக்கு அட் பிரசன்ட் மொமெண்ட்ல எந்த போர்ஷன்லாம் நமக்கு தேவையில்லையோ எக்ஸிகியூஷனுக்கு அதெல்லாம் வேற ஒரு ஸ்பேஸ்ல ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ ஹியர் திஸ் வர்ச்சுவல் மெமரி இஸ் mostly implemented with the demand paging and the demand segmentation. But I hope you understand the definition for the virtual memory, students. So virtual memory na purinjada? Yes, ma'am. Yes? Okay. Yes. But actually how this virtual memory works? So for example, see here. So in the modern world, virtual memory has become quite common. It is implemented whenever some pages require to be loaded in the main memory. So virtual memory is implemented whenever some pages require to be loaded in the main memory for the execution, and the memory is not available for those many pages. The virtual memory concept when the main memory is not having enough space to execute the whole program. So in this case, but instead of preventing the pages from entering into the main memory, the operating system searches for the RAM space that are minimum used in the recent times or that are not referenced. So these concepts will be discussed in the later slides. So first, this is one example. If suppose let us assume that an operating system requires 300 MB of the main memory to store all the running programs. Okay, we need totally 300 megabytes of space in the main memory. But there is currently only 50 MB of the available physical memory stored on the RAM. But we have only 50 MB of the memory. So in this case, so what the OS will do? So the operating system will then set up 250 MB of the virtual memory and also implement or use a program called the virtual memory manager. With the help of the virtual memory manager, the operating system will set up 250 MB of the virtual memory to manage the remaining 250 MB. So in this case, the virtual memory manager will create a file on the hard disk that is the 250 MB in size to store extra memory that is required. So with the help of an example, you can, so virtual memory na onnu illa. So can you tell me any example for the virtual memory? Google Drive, ma'am. Google Drive. So adu enna pannum? Google data just so explain the concept of the this is so drive. Yeah, there is a server for Google. It serves our files in the cloud. Whenever we want, we can take it, ma'am. So whenever want that we can take the required page from the cloud, no? Yes. Okay. Whenever need only, we can download and take, ma'am. Otherwise, no need. Okay. We can able to access our data in the cloud itself also. The store or access is file to secure place. Okay. And also, so your answer is partially right. If but in the virtual memory la namakku space illada bodhu enna agum? The main memory la space illa. Or real time example solunga. Files. டேட்டா லாஸ் ப்ரீவியஸ் ஸ்டோர்ஸ்ல இன்ஸ்டன்ட் ஷேர் ஃபைல்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மேம். அதாவது டேட்டா நீங்க அதிகமா ஸ்டோரேஜ் ஆகுது அந்த மாதிரி சொல்லும் போது அதை சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம கூட மாத்திக்கலாம். Okay. So I hope you all understand the concept of the virtual memory. So this virtual memory
So use the mechanisms of the demand paging and the demand segmentation. Students, please. So this is one example, and so the virtual memory uses the concept of the demand paging and the demand segmentation. So what do you mean by demand paging? So page fault. Let us see the concept of page fault. A page fault occurs when a program attempts to access the data that is in its address space, but it is not currently located in the system RAM. So page fault means what? Whenever a program attempts to access a particular code or data from the main memory, at that time, if it is that required data is not present in the main memory, so that is called as the page fault. So page fault means what? Whenever the main memory or the program attempts to access the data or a particular code from the main memory, if suppose that particular or required code is not present in the main memory or the RAM, that is called as the page fault. அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான டேட்டாவை அது போய் ஆக்சஸ் பண்ண போகும்போது அதோட மெயின் மெமரி அதாவது அதோட ரேம் ஸ்பேஸ்ல இருக்காது. அது இல்லைன்னா அது என்ன ஆகும்? ஸோ இட் கான்ட் ஸோ எக்ஸிக்யூட் ஆர் ப்ரொசீட் ஃபர்தர். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த பேஜ் ஃபால்ட். ஸோ பேஜ் ஃபால்ட்னா புரியுதா? ஹலோ, பேஜ் ஃபால்ட்னா புரியுதா? எஸ், ஓகே. ஸோ இப்போதான் இங்க வந்து டிமாண்ட் பேஜிங் தான் என்ன? ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் loading the page into the main memory, but so demand paging na enna, the process of loading the page into the main memory but on demand is known as the demand paging. எப்பப்பெல்லாம் வந்து மெயின் மெமரிக்கு டிமாண்ட் கேட்பதோ அப்போ மட்டும் அந்த ரிக்வயர்டு பேஜை லோட் பண்றதுக்கு பேரு டிமாண்ட் பேஜிங். ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் லோடிங் த பேஜ் இன்டு த memory on demand is known as the demand paging. The process includes the following steps. For example, இப்படி சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கங்களேன். இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து யாராவது வந்து ஏதாவது சம் வந்து ஜூஸோ ஏதாவது சம் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுங்களேன் ஃப்ரிட்ஜ்ல, அது வந்து காலி ஆயிடுச்சு நம்ம குடிச்சு. இப்ப இன்கேஸ் யாராவது நம்ம ஒரு கெஸ்ட் வராங்க, ஃப்ரெண்டு வராங்க அப்படின்னா உடனே என்ன சொல்லுவாங்க வீட்டுல, போய் ஜூஸ் வாங்கிட்டு வா அப்படிம்பாங்க. ஸோ அப்ப நமக்கு எப்ப டிமாண்ட் இருக்கோ அப்ப மட்டும் போய் நம்ம கடையில வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கிறோம். அதான் டிமாண்ட் பேஜிங். ஸோ அது மாதிரி இங்க மெயின் மெமரியில ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ரிக்வயர்டு டேட்டா இல்லைன்னா அப்ப அது வந்து டிமாண்ட் பண்ணும், அந்த டேட்டா எனக்கு வேணும்னு. அப்ப மட்டும் என்ன பண்ணும்னா இது வந்து டிமாண்ட் பண்ணும்போது அந்த ரிக்வயர்டு டேட்டாவை கொண்டு மெயின் மெமரியில வந்து போடுறதுக்கு பேரு வந்து டிமாண்ட் பேஜிங். ஸோ ஹியர், ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டெப்ஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் த டிமாண்ட் பேஜிங். ஓகே. So these are all very important concepts, students. This demand paging, page fault. So these are all very important concept. So listen here in this figure. So this is our main memory. Okay. So the first step is, so in the previous class itself I told you, so each and every programs will be divided into this process will be divided into pages, and the main memory will be divided into frames. Okay. So here this so main memory, whenever the main memory refer one page in the page table, it will look whether the required page is there in the page table. Okay. If it is there, it will so continue the process of the execution. Otherwise, if suppose the required page is so not present in the page table, as a second step it will create an interrupt. As a second step, if the required page is not present in the page table, it will create an interrupt to the operating system. It will indicate that to operating system that the required page is not present in the page table. So whenever this operating system so receives an interrupt from the main memory or the page table, as a third step, this operating system will so look into the backing store.
which is the secondary storage. So the third step is what? The operating system will check in the backing store that whether the required page is present in the this secondary storage of the backing store. So whenever a required page is present in the backing store, it will swap this. So insert this required page in the free frame of your physical memory. Okay. So the required page will be loaded into the free frame of the physical memory, and once it is the required page is loaded in the main memory, accordingly the page table will be updated. Yes, the required page is present in the page table now. So it will be updated. So reset the page table. Once the page table is updated, it will tell the main memory that your required page is present in the page table. So then the main memory will start that process, okay, continuously. So this is the steps followed in the demand paging. So once again I will repeat, whenever a main memory look for a page in a page table, if it is present in the table, it will continue its execution of the process. If suppose the required page is not present in the page table, but automatically but immediately it will create an interrupt to the operating system. So once the operating system receives the interrupt, it will check in the backing store that whether the required page is present in the secondary storage or not. But obviously it should be present. So that required page will be loaded in the physical memory. Physical memory. Once it is loaded, accordingly the page table will be updated, and once the page table is updated, it will inform the main memory that yes, at present that your required page is present in the page table. So once it is appearing the required page, this main memory will start its process of the execution. So this is the steps involved in the demand paging. Students, do you have any doubts in this demand paging steps? No, ma'am. No. No, ma'am. Okay, fine. So in the figure la neenga correct ah varayanuppa the steps. In case if they are asking about the demand paging steps, that you have to write this figure without any error, and then that you have to explain like this. So what are all நம்பர் வைஸ் வரையணுமா மேம்? ஆமா, அப்படிதானே உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் வரும். ஸ்டெப்ஸ் இப்படிதானே போடணும் நீங்க. இப்போ வந்து இதுதான் கரெக்ட், அதாவது பட் ஆர்டரா வரணும் அந்த ஸ்டெப்ஸ் இல்லையா? இல்ல நீங்க அதுல போட்டிருக்க மாதிரியே வரஞ்சா போதுமா, இல்ல அந்த 1 2 அந்த மாதிரி ரேஞ்சுக்கு நம்ம வந்துக்கணுமா? அதாவது இது உங்களுக்கு இப்ப வந்து இங்க என்ன போட்டிருக்கோம், இது வந்து ரெஃபர் பண்ணுதுன்னு போட்டிருக்கேன் 1. So 2 என்ன பண்ணுது, ட்ராப். அதுதான் just you are indicating that what is the second step, third step, and also the fourth step, fifth step, like this. Okay. So this order should be there. It should not be இத நீங்க வந்து மாத்த முடியாது. இந்த ஆர்டரை இப்படிதான் போடணும், சரியா? So this is the explanation for the previous figure. Okay. Disadvantages and disadvantages that you can study by yourself, I hope. And the page replacement algorithm. So what do you mean by page replacement? Here, இப்ப இங்க சொல்றோம்ல, அந்த வந்து டிமாண்ட் பேஜிங்ல இங்க ஒரு வந்து if suppose this physical memory is, அதாவது ஃபுல்லா இருந்தா எப்படி நீங்க இந்த பேஜை கொண்டு லோட் பண்ணுவீங்க, சரியா? எப்படி லோட் பண்ண முடியும்? அதாவது டிமாண்ட் பேஜிங்ல இங்க செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து ஒரு பேஜ் இங்க லோட் பண்றோம், அதாவது பிசிக்கல் மெமரியில ஃப்ரீ ஃப்ரேம்ல. இஃப் சப்போஸ் இது வந்து நம்ம வந்து லோட் பண்ண வரும்போது இங்க எல்லாமே ஃபுல்லா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? So what will you do if the physical memory is so full? So free frame இருந்தா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃப்ரீ ஃப்ரேம்ல லோட் பண்ணி பேஜ் டேபிள அப்டேட் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? So we have to replace any page with the required page, no? Isn't it or not? So whenever the physical memory is, Yeah, ma'am. okay, so whenever the physical memory is not having any free frames,
we have to replace we have to replace the existing page with the required page now. Okay. So how will you decide? So which page that has to be removed or so replaced with the required page? எந்த கிரைட்டீரியா வச்சு நீங்க டிசைட் பண்ணுவீங்க எந்த பேஜ் நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்னு? சோ அது சொல்ல முடியாது இல்லையா? இப்ப நம்ம ஷெல்ஃப இப்ப நம்மளோட ட்ரெஸ் ஷெல்ஃப இது பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்? அதை வந்து பட் ஆர்கனைஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு புது ட்ரெஸ் வருது பட் ஷெல்ஃப்ல இடம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஆட்டோமேட்டிக்கா சோ என்ன பண்ணுவீங்க? இப்ப யாருமே எடுத்து வைக்க மாட்டீங்களா ட்ரெஸ் ஷெல்ஃப? டிஸ்போஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. Yes, so we will try to dispose the old dress or the unused dress. No, இப்ப சில ட்ரெஸ்லாம் நமக்கு சின்னதா இருக்கும், அது இது பண்ண மாட்டோம், இல்லாட்டி சில இது நமக்கு கலர் பிடிக்காது அந்த டயத்துல, சோ ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் அது வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணலாம். அது மாதிரி சில கிரைட்டீரியா வச்சு we will dispose the existing dresses and replace that existing dresses with the new dress. No, so this concept only we are displacing in the page replacement. So we have totally 3 page replacement algorithms. So what do you mean by page replacement? Yes. So when a page fault occurs, the operating system has to choose a page to remove from the main memory to make space for the page that has to be brought in. The page replacement is done by swapping the required pages from the backup storage to the main memory and vice versa. If the page to be removed has been modified, so while in the memory, it must be rewritten to the disk. So whenever we are changing the pages in the main memory, the page table should be updated. Okay. So a page replacement. So how will you evaluate the page replacement algorithm? It will be evaluated by running the particular algorithm on a string of the memory references and compute the page faults. So a page replacement algorithm is evaluated by running the particular algorithm on a string of the memory references and compute the page fault. So let us see some examples for the page replacement, then only you will know what do you mean by page replacement and all. Okay, so these are all the page replacement algorithms. The first one is the first in first out. So this is the simplest page replacement algorithm. And in this algorithm, the operating system keeps track of all pages in the memory in a queue. The oldest page is in the front of the queue. Yes, of course. So when the first in first out la enna varum, first yaar varangalo avanga velila povum illaya. So the oldest page is in the front of the queue. So when a page needs to be replaced, page in the front of the queue is selected for the removal. Okay, இதான் first in first out. எந்த பேஜ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உள்ள வருதோ அது வெளியில போகும், நமக்கு எப்பயாவது ரிமூவ் பண்ணணும்னா. So consider the page reference string 13035 with 3 page frames. இங்க பாருங்க. So this is our page reference strings. Okay, இந்த பேஜ் எல்லாம் நமக்கு இப்ப நம்ம மெயின் மெமரிக்குள்ள வரணும் ஒரு ப்ராசஸ் பண்றதுக்காக இங்க. So but we have only 3 page frames, but we have only space for only 3 pages at a time. Okay, so here, so first at the first stage, that is the initial stage, so these spaces will be free only, no? So whenever this is one is needed, it will check whether the one is present in the space or not. So since one is not present, it will be called as a miss. Okay, so then the second page is coming, that is the 3. So 3 is coming, it is checking whether the 3 is present in the main memory. It is also not present, so it is called as a miss. And the third, the 0th page is coming, it is also checking whether it is present in the main memory. It is also not present, so it is a miss. Next 3 வருது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் புரியுதா இந்த 3 ஸ்டெப்ஸ்? So miss ஏன் சொல்றோம்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா? Yes? Yes, ma'am. Okay. So as a fourth string, so the 3 is again, so 3 is required here. So when 3 is required here, it will check whether 3 is already present in the frame. Yes, it is present. So it is a hit. So when a required page is already present in the frame, it is called as a
hit. Okay, if it is not present in the frame, it is called a miss. Okay, and then the 5 is coming and it is checking whether 5 is there or not. But so 5 is not so not in the frame, so it is called a miss. And also this page should be replaced by the very oldest, so which is in the front, that is the 1. So 1 will be replaced by the 5. And so 6 is coming, it is also not there, so it is also a miss. So the 6 will be replaced by 3 here. And again 3 is coming, it is a miss, and it will be replaced by 0. So this is the case. So we have to calculate the total page faults. So miss is nothing but a page fault. So here totally 1, 2, 3, 4, 5, 6 page faults are there. So total page fault is equal to 6. So the page replacement algorithm will be evaluated based on the total page faults. Whenever the total page fault is very low, that page replacement algorithm will be taken by the operating system for the replacement of the pages. Students, I hope you understand the concept of a page replacement algorithms. Ma'am, page fault 6 எப்படி மேம் சொன்னீங்க? மிஸ்னாலே எவ்வளவு மிஸ் என்ன? புரியல, 1 செகண்ட் கேளுங்கம்மா. பேஜ் ஃபால்ட் 6 எப்படி மேம் சொன்னீங்க? பேஜ் ஃபால்ட் 6 வந்து இங்க டோட்டல் ஆஃப் வந்து மிஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அதுதான் பேஜ் ஃபால்ட். ஓ ஓகே மேம். இங்க டோட்டல் மிஸ் பாருங்க 1 2 3 4 5 6. சோ வந்து அதுதான் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேஜ் ஃபால்ட். ஓகே மேம். ஓகே, புரிஞ்சுதா ஸ்டூடண்ட்ஸ்? மேம் ஒரு வாட்டி சொல்றீங்களா மேம் அந்த கான்செப்ட்? ஓகே ஓகே. பட் பேஜ் ரீப்ளேஸ்மென்ட்னா என்னன்னு புரிஞ்சதுல உங்களுக்கு? பேஜ் ரீப்ளேஸ்மென்ட்னா என்னன்னு புரிஞ்சதுல உங்களுக்கு? சோ எக்ஸிஸ்டிங் பேஜை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். So here consider a page reference string 130356 with only 3 page frames. Okay, so this is the page reference string. So this is our only we have 3 page frames. அதனால தான் 3 page மட்டும் போட்டுருக்கோம், 3 டப்பா மட்டும் போட்டுருக்கோம். இங்க the first will come, the first page will come here. It will check in the main memory. அதாவது இதுதான் main memory நினைச்சுக்கோங்க, ஸ்பேஸ். So main memoryல செக் பண்ணும் whether this required page is present in the main memory. So எது செக் பண்ணும்? CPU செக் பண்ணும். அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு மெயின் மெமரி வந்து CPU செக் பண்ணும் வந்து மெயின் மெமரியில இந்த பேஜ் இருக்கா அப்படின்ட்டு. அது இல்லுக்காது. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இல்லைன்னு சொன்னோன்னா என்ன பண்ணும்? இங்க வந்து மிஸ்ன்னு அதை வந்து மார்க் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்து 3 வருது, 3யும் இங்க இல்ல, அதனால மிஸ். பட் the 3 will be loaded in the second slot. So 0 will come, it is also again a miss. The 0 will be loaded in the third slot. So இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா மிஸ்? So எப்படி மிஸ் வருதுன்னு? Yes ma'am. Okay, so fourth but again the 3 will come. The 3 வந்து third page require இருக்கு அந்த CPU க்கு. So CPU will check in the slots whether this required page is present in the slots. Yes, so 3 is present, that is why it is called a hit. Okay, so again already present இருந்ததுன்னா அது பேர் என்னது? ஹிட் அல்லாட்டி மிஸ். So next 5 வரும். So 5 வந்து செக் பண்ணணும் whether 5 is present in the previous slots or not. No, so it is a miss and the required page will be loaded in the first slot. ஏன்னா இது first in first out இல்ல, அதனால first எது வருது? first வந்து 1 தானே வருது, அதனால 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணி 5 வந்துரும். next 6 வரும். So 6 is also not there, so it is a miss. And again என்ன ஆகும்? 6 வந்து செகண்டா ரீப்ளேஸ் ஆகும். அப்புறம் 3 வரும். ஸோ 3யும் இல்லை, அதனால 0வை ரீப்ளேஸ் பண்ணி 3 வரும். ஸோ இதுதான் இப்படிதான் பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்குள்ள நடக்கும். ஸோ புரியுதா இப்ப? Yes ma'am. Thank you ma'am. So the total page in the fault is equal to total number of the miss 1 2 3 4 5 6. Okay. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதம். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி கேட்பாங்கன்னா கொஸ்டின்ல ஒரு வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருவாங்க. இது மாதிரி பேஜ் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரிங்கு இவ்வளோதான் வந்து ஸ்லாட்ஸ் இருக்கு, அதாவது பேஜ் ஃப்ரேம்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்ல எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும், அப்புறம் நமக்கு பின்னாடி வருது அல்லது லீஸ்ட் ரீசென்ட்லி யூஸ்டு அல்காரிதம்ல எப்படி வரும், அது மாதிரி உங்களுக்கு கேட்பாங்க கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்.
So Belladie's anomaly. So what do you mean by Belladie's anomaly is, the Bellady is a scientist, so proves that it is possible to have that more page faults when increasing the number of page frames, that particularly for the first in first out. Whenever we are having a very more page frames, the page faults will also be more. That is the Belladie's anomaly. So Belladie's anomaly proves that what, whenever the page frames are in very large number, the page faults will but also be more. So you can check with this example. Okay, இது நீங்க உங்க வீட்ல உட்கார்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. Then optimal page replacement, the algorithm has the lowest page fault rate of all algorithm. This optimal page replacement algorithm has the very lowest page fault rate of all algorithm. This algorithm states that replace the page which will not be used for the very long period of time. So இது என்ன சொல்லுது, ஆப்டிமல் பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆல்காரிதம், எந்த பேஜ் நம்ம ரொம்ப லாங்கா யூஸ் பண்ணலையோ, அல்லாட்டி யூஸ் பண்ண மாட்டோமோ, அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அல்காரிதம் இஸ் so telling. The idea of the optimal page replacement algorithm is what? It states that so replace the page which will not be used. அதாவது ஃபியூச்சர்ல எந்த பேஜ் உங்களுக்கு ரொம்ப தேவையில்லையோ அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணது, அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. That is the future knowledge of the reference string is required, but it is impossible to implement. Operating system doesn't know the future requirement, so this can't be implemented, but still so we have to study about this, what do you mean by optimal page replacement algorithm. Students, இது வந்து புரியுது optimal page replacement? Yes ma'am. Yes. Yes. So what about others? So meaning புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது மீனிங் புரியும். So any doubts in optimal page replacement algorithm? No ma'am. Okay. No ma'am. So consider the page references. So this is the page references with the totally 4 page frames இருக்குங்க. So this is the reference string. So find the number of the page fault. Optimal page replacementல தான் கம்மியான பேஜ் வந்து fault வரும்னு சொல்றாங்க. So here, so this is the reference string and this is the total number of the frames. So இங்க பாருங்க, so இங்க வந்து again நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான். So 4 frames இருக்கு. First 7 வரும் miss and 0 வரும் miss and so 1 2, so 2 வரைக்கும் miss தான். அப்புறம் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா லோட் பண்றோம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் 5th வந்து 0 வருது. So 0 வரும்போது it is present, so it is a hit. And 3 வருது. So 3 வரும்போது எதை ரீப்ளேஸ் பண்றோம், இங்க 3க்கு அப்புறம் வந்து எது வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகலான்னு பார்ப்போம். அதாவது எக்ஸிஸ்டிங் இதுல எது ரொம்ப யூஸ் ஆகலான்னு பார்ப்போம். இப்ப 3 வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி 2, அதாவது 0 வந்து ஃபியூச்சர்ல யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி 2வும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது. சரியா? சோ லேட்டஸ்டா என்ன வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகல, 7 தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது. அதுக்கப்புறம் அது யூஸ் ஆகவே இல்லை. அதனால அந்த 7 ரீப்ளேஸ் பண்ணி 3 வந்து லோட் ஆயிருங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது புரியுதா? சோ எப்படி 7 வந்து போகுதுன்னு? Yes ma'am. ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து 0 வரும். சோ 0 இஸ் ஆல்ரெடி a hit. நெக்ஸ்ட் 4 வரும். சோ 4 வந்து பார்ப்போம் என்ன வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து எது ரொம்ப வந்து யூஸ் ஆகலான்னு. சோ யூஸ் ஆகலான்னு பார்க்கும்போது என்ன இருக்கு, இங்க வந்து 7 வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயாச்சு ஆல்ரெடி. சோ 0 வந்து 4க்கு அப்புறமும் இருக்கு. ஆனா 1 தான் இதுக்கு அப்புறம் எதுவுமே இல்லை. அதனால என்ன ஆகும், வந்து 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணி 4 வந்துடும். சரியா? சோ 4 இந்த 2 அப்படியே இருக்கும். இது ஒரு மிஸ். மேம் இப்ப எல்லா வேல்யூமே அதுக்கு அடுத்து நம்மளோட ஆப்ஷன்ல இருந்ததுன்னா என்ன மேம் பண்றது? இப்போ 1 வந்து இல்ல அதுக்கு அடுத்து, இப்போ 1மே அதுக்கப்புறம் இருந்தது அப்படின்னா அது எப்படி மேம் ரீப்ளேஸ் ஆகும்? அதாவது 1 வந்து பின்னாடி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னு கேக்குறீங்களா? எஸ் மேம். அது வந்து இருந்தா அதோட ஃப்ரீக்வன்சி பார்ப்போம். அதான் எத்தனை தடவை 1 பின்னாடி வருது, எத்தனை தடவை 0 பின்னாடி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. புரியுதா உங்களுக்கு? சோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும். யா ஓகே மேம். அதாவது எந்த நம்பர் வந்து நிறைய ஃப்ரீக்வன்சி வருதோ அதை அப்படியே வச்சுப்போம். எது ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியா இருக்கோ அதை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். ஓகே மேம் புரியுது.
ஸோ இதுதான் கான்செப்ட், அதாவது ஆப்டிமல் பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதம். அப்புறம் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஹிட் தான், அதாவது 2 3 0 3 2 3 எல்லாமே ஹிட்டா தான் வரும். ஸோ இங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் பேஜ் ஃபால்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 6. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? No ma'am. No ma'am. Okay. So what about others? Boys side? Clear ma'am, clear. Okay. So அதான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இந்த இதுல தியரியில கொடுத்துருக்கோம். So this is the optimal page replacement algorithm. இதோட only main disadvantage என்னன்னா future reference string வந்து OS க்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது, but which is not வந்து practically possible. Okay, so this is a disadvantage of the optimal page replacement algorithm. And the next one is the least recently used. So least recently used na, so எது ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறோம், so எதை ரொம்ப கம்மியா யூஸ் பண்ணிருக்கோமோ அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும். So here also we have one so example. So இது நீங்களா பாத்துக்கிறீங்களா, நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா? least recently used. Okay, but I will explain this also. So this is the reference string and this is the 4 page frames. So least recently used na enna first definition paapom. So in this algorithm the page that has not been used for the longest period of time is selected for the replacement. So in this algorithm the page which has not been used for the longest period of time will be selected for the replacement. Here this is the reference string and so we have totally 4 page frames. So again the same only, there is a same reference string only. So 7012 அப்புறம் 3 வருது, சாரி எஸ் 3 தானே வருது. ஸோ 3 வரும்போது எது வந்து நம்ம லாஸ்டா யூஸ் பண்ணோமோ 7 தான் இங்க வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றோம். ஸோ எகெயின் இங்க வந்து 0 வருது, ஸோ இட் இஸ் அ ஹிட். அண்ட் 4 வரும்போது இங்க வந்து 1, அதாவது 1 தான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப லெஸ்ஸா யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணும். அது மாதிரி நீங்க உங்களோட நெட்ல போய் நிறைய வந்து எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு கிடைங்கப்பா, அது வேணா நீங்க போட்டு பார்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க, சரியா? ஸோ நிறைய நெட்ல அவைலபிள் இருக்கு இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ், அதை எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. So this is the least recently used algorithm. We have to calculate the total number of the page fault. So இதுதான் the 3 page replacement algorithm, first in first out, and optimal page replacement algorithm, and the third one is the least recently used page replacement algorithm. So this is also important concept for our operating system. This the demand paging and page replacement algorithms. Okay, so next we pass on to, so இப்போ வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ல? நோ மேம். ஓகே மேம், பேஜ் ரீப்ளேஸ்மென்ட்ல எதுவும் இல்ல மேம். அந்த விர்ச்சுவல் மெமரி மேனேஜ்மென்ட் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க, என்ன டவுட்? அந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டும் ஒரே வாட்டி மேம், விஎம்எம்ல. ஓகே, அந்த விஎம்எம்னா அந்த நம்ம இது ரீப்ளேஸ்மென்ட் ஒரு இது ஃபிகர் காமிச்சேன், அதுவா? ஸ்டார்டிங்ல மேம், ஸ்டார்டிங் பிஃபோர் தட் வீடியோ. இதுக்கு முன்னாடியா? யா எஸ் மேம், எஸ் மேம். இது சொல்லுங்க, இதுவா? யா எஸ் மேம், விஎம்எம். என்ன டவுட் சொல்லுங்க இதுல? இல்ல மேம், இத வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மேம். அந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டுமா? இல்ல கான்செப்ட் ஓகே மேம், எக்ஸாம்பிள் மட்டும் மேம். Okay. So let us assume that an operating system requires totally 300 MB of the memory to store all the running programs. Assume that our operating system requires totally 300 MB of the main memory to store all the running programs. அதாவது எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ் எதெல்லாம் ரன் ஆகுதோ அதை ஃபுல்லா வந்து நம்ம மெயின் மெமரியில வைக்கணும். அதோட வந்து டோட்டல் ஸ்பேஸ் என்ன 300 MB, whichever programs are running in the operating system, it needs totally 300 megabytes of the memory. So however, there is currently only 50 MB of the available physical memory stored on the RAM. But we have actually so how many space we have? Only 50 MB of the available physical memory. Okay, but we need totally 300 MB, but actual size of the RAM is only 50 MB.
So here the operating system will then set up 250 MB of the virtual memory. So since we lagging, we are lagging for the 250 MB of the memory space. So here the operating system will tell the virtual memory manager to create a 250 MB of the virtual memory space. The OS will tell the virtual memory manager to create the 250 MB of the virtual memory space, because we need the remaining 250 MB space. So in this case, the virtual memory manager will create a file on the hard disk that is 250 MB in size to store the extra memory that is required. So whenever the virtual memory, the OS is telling the virtual memory manager the size of the required required space, it will but immediately create a file on a hard disk. அதாவது virtual memoryயோட ஒரு ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகும் virtual memory managerனால. அந்த ஃபைலோட இது வந்து 250 MB வந்து சைஸ் இருக்கும். So the OS will now proceed to address the memory as it considers 300 MB of the real memory stored in the RAM. அது வந்து கிரியேட் ஆன உடனே என்ன பண்ணும், அதாவது இப்ப நான் ரெடியா இருக்கேன்னு virtual memory சொல்லுவோம். அந்த ஃபைல் கிரியேட் ஆன உடனே that means virtual memory is signaling the OS that I am ready to manage the main memory or managing the execution. So once the create ஆனோனே என்ன பண்ணும், OS will proceed to address the memory as it considers 300 MB. So signal பண்ண உடனே என்ன பண்ணும், இந்த OS வந்து அந்த process execute பண்ண start பண்ணும். So it is the job of the virtual memory manager to manage 300 MB memory even if just 50 MB of the real memory space is available. 50 MB of the real memory வந்து ரேம்ல இருக்கு, பட் வந்து 300 அசியூம் பண்ணி 250 வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து எடுக்கறாங்க. கரெக்ட்டா மேம்? ஆமா. யா, ஓகே மேம். அதாவது நீங்க வந்து சிம்பிளா வந்து புரிஞ்சுக்கங்களேன். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து பேங்க் இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட வந்து நார்மல் நம்மளோட ரியல் லைஃப்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. So bank, whenever we are approaching the bank, so how the bank is giving the loans and all, பேங்க்ல மட்டும் எப்படி எப்பவுமே பணம் இருந்துட்டே இருக்குமா? No ma'am. So what they are doing? Borrowing ma'am, borrowing. So வந்து பேங்க் என்ன பண்றான், அதாவது டெபாசிட் பண்றவனோட மணி பேங்க்ல இருக்கும். அதே மாதிரி எடுக்கிறவனுக்கு என்ன பண்ணும், இவன் டெபாசிட் பண்ண மணி அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணும். அப்படிதானே? அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னெல்லாம், அதாவது இப்ப வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜுவல் லோனு, இந்த வந்து இஎம்ஐ கட்டுவாங்க ஹவுஸ் லோனுக்கு. ஸோ அது எல்லாம் பேங்க்குக்கு வரவு. ஸோ எதெல்லாம் செலவு அவனுக்கு வந்து அதாவது லோன் கேட்கறவனுக்கு இருக்கிற மணில இருந்து எடுத்து கொடுப்பான். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்மளோட வீட்டோட மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ்க்கே வச்சுக்கோங்களேன், எது ரொம்ப அவசியமோ, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மில்க் ஃபார் ப்ரொவிஷன் ஃபார் த ஸ்கூல் ஃபீஸ், ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஸ்கூல் ஃபீஸ்க்கு கொடுப்போம் இல்லையா. நம்மள்ட்ட ஒரு 1000 தான் இருக்கு, பட் ஸ்கூல் ஃபீஸ் 250னா 250 வந்து ஸ்கூல் ஃபீஸ்க்கு கொடுப்போம். அப்புறம் எகெயின் அடுத்த ப்ரியாரிட்டி என்ன பார்ப்போம், நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு எவ்வளவோ, அல்லாட்டி ப்ரொவிஷனுக்கு எவ்வளவு, அதை மிச்சது அந்த எல்ஐசி அதெல்லாம் வரும்போது என்ன பண்ணுவோம், அதெல்லாம் உங்களுக்கு இயர்லி ஒன்ஸோ இல்லாட்டி குவார்டர் ஒன்ஸ் அது மாதிரி தான் கட்டுவோம். அப்ப அதை வந்து இப்ப நம்ம அதோட ப்ரியாரிட்டி வந்து பின்னாடி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி இதை பட் எனிஹோ வி வில் பே ஃபார் த எல்ஐசி ப்ரீமியம் ஆல்சோ. பட் இப்ப பண்ண மாட்டோம், அதாவது அட் பிரசன்ட் பண்ண மாட்டோம், லேட்டரா பண்ணுவோம். இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது வரும். அது மாதிரி இந்த ஓஎஸ் என்ன பண்ணும், இப்போதைக்கு வந்து நமக்கு மெயின் மெமரியில என்ன ப்ராசஸ் வேணும் அதை மட்டும் அங்க லோட் பண்ணும். ஓகே, இதோட ப்ராசஸ் முடிஞ்சதா, அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும். ஸோ இது முடிஞ்ச உடனே இதை தூக்கி பேக்கிங் ஸ்டோர்ல போட்டு எது தேவையோ அதை மட்டும் கொண்டு வரும் இங்க வந்து மெயின் மெமரிக்கு. அப்படியே ரொட்டேஷன்ல வந்துட்டே இருக்கும். இதுதான் வர்ச்சுவல் மெமரி கான்செப்ட், வேற எதுவும் இல்ல. புரியுதா? ஓகே மேம். எஸ் மேம். நீங்க லிங்க் பண்ணீங்கன்னா it will be very easy for you to understand. ஓகே. So இதான் அடுத்து பேஜ் ரீப்ளேஸ்மென்ட் வரைக்கும் ஓகேயா? shall we pass on to the next concept? Okay. Yes ma'am. So thrashing. So what do you mean by thrashing? So thrashing is a condition or a situation when the system is spending a major portion of its time in servicing the page faults.
So thrashing is a condition or a situation when the system is spending a major portion of its time in servicing the page faults, but the actual processing done is very negligible or slow. So thrashing is a problem in the page replacement. So whenever we need a pages, so immediately it is replacing the page and the required page will be coming to the main memory. So it is a main problem of a OS. The problem is called as a thrashing. So what is, but actually what does this problem? It is spending a major portion of its time in servicing the page faults. அதாவது thrashing என்ன பண்ணுது, மெயினா அதோட சர்வீஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகும், அதாவது வந்து ஸ்வாப்பிங் அண்ட் ஸ்வாப் அவுட்லயே அதோட ஸ்பெண்டிங் இட்ஸ் டைம் அண்ட் சர்வீசிங் த பேஜ் ஃபால்ஸ், பட் ஆக்சுவல் ப்ராசஸிங் டன் இஸ் so very negligible or slow. So this problem is called as a thrashing in operating system. But I hope you understand the thrashing. Ma'am, sorry for cutting off. Previous virtual memory example, அது ரேம்ல நம்ம ஸ்டோர் ஆகுமா இல்ல அது எப்படி virtual memory கிரியேட் பண்றது? அந்த virtual memory எங்க கிரியேட் ஆகும்னு கேக்குறீங்களா? ஆமா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிசிக்கல் ஆக்சுவலி அது வந்து ரோம்ல சேவ் ஆகுது. गाइस ரேம்ல வந்து நமக்கு ஸ்டோரேஜ் guys ரேம்ல நமக்கு வந்து MB கம்மியா இருக்கப்போ it takes our hard disk to make it as available. Yes. ஓகே, இப்போ 2 GB தான் நமக்கு ஃப்ரீயா இருக்கு. அதுல வந்து எக்ஸ்டெண்டா 1 GB அந்த இதுக்கு பர்టిక్యులரா தேவைப்படுதுன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்ல 250 இருந்தா ஹார்ட் டிஸ்க் 249 ஆக்கிட்டு அந்த 1 GB வந்து ரேமா கன்சிடர் பண்ணி மூவ் ஆன் பண்ணும். தட்ஸ் வாட் மேம் இஸ் சேயிங். ஓகே, புரியுதா? யா ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் தி எக்ஸ்பிளனேஷன். சோ thrashing புரியுதா? Yes ma'am. Thrashing, okay. So these are all the very important 2 marks question. Okay, thrashing. So the figure பார்த்துக்கோங்க. The cause of the thrashing வந்து high degree of multi-programming. Whenever we need to run multiple programs on your processor, so it is called as a high degree of multi-programming. So whenever we need the multi-programming, the degree is very high. The swapping and swap out will be very large in number. That is why it is causing thrashing, and also lack of frames. Whenever we have very less number of frames, the swapping and the swap out will be very more. So that is the but another reason for the thrashing. This locality model and all, these are all not very important. So I will directly go to the file system. Okay. So that's all with your this. So virtual memory management system. The first concept is what do you mean by virtual memory, and so why do we need virtual memory, and so what are all the steps that involved in the page replacement, and what are the mechanism it is following is a page that means the demand paging. So how do we replace the pages? So what are the steps involved in the demand paging, and also page replacement algorithms we saw, and but after this page replacement thrashing. So these are all coming under the virtual memory management. Okay, so next we will pass on to the file system. So in the starting itself I will tell you, so the file system, so these are all only theory part only. Okay, for example, what are all the attributes of the file? I will show you what are all the topics are covering under the file system, the file structure, and the attributes of a file பாருங்க, name, identifier, type, location, size, protection, இதெல்லாம் நீங்க படிச்சாலே புரியும். So I don't want to waste my time and explaining this. And also the operations of the file, also as a PG student that you might have known what are all the operations of the file. So create, write, read, reposition, delete, truncate, இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. But I hope so, isn't it students? So I will go to the concepts only. Okay, then file access methods,
So file access method, this we can see. Okay. So இதுவும் உங்களுக்கு again தெரிஞ்சதா, sequential access and direct access and also indexed sequential access. Okay, so the way that the files are accessed and read into the memory is determined by access methods. The first one is the sequential methods and the direct access and the indexed sequential method. Students, இதுல எல்லாம் ஏதாவது சொல்லுமா? உங்களுக்கு நீங்க படிச்சா புரியும் நினைக்கிறேன். And what is a directory of directly? இதான் நீங்க படிச்சுட்டு உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தா you can so post it in our group. ஓகே, இதெல்லாம் ரொம்ப வந்து எல்லாமே தியரி போர்ஷன் தான். அதாவது சிங்கிள் லெவல் டைரக்டரி, 2 லெவல் டைரக்டரி அண்ட் சோ ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்டு டைரக்டரி, இதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்க வந்து ஃபிகரை பார்த்து படிச்சாலே புரியும். We will directly hold on file allocation methods. அதாவது file access methods ஒன்னு இருக்கு, அதாவது file allocation methods. So don't confuse with the two concepts. Okay, file access method is different and file allocation method is different. Okay, under the file access methods we have the sequential access and the direct access and also the indexed sequential access. Okay, so in the file allocation methods, we have continuous allocation and so linked allocation, that is a non-contiguous allocation and the indexed allocation. So I will explain this. Okay, so file allocation method, in the continuous allocation, a single continuous set of blocks is allocated to a file. The continuous allocation, by the name itself we know, a single continuous set of blocks is allocated to a file at the time of the file creation. Okay, for example, see here. So this is a file allocation. So this is an example for the file allocation. Whenever we are creating a file, it will allocate the contiguous spaces for that particular file. So this is the file A. So this is the starting, this is the ending. And so this is the file B, and this is the file C, and this is the file E and D. And here, see, so this is the file allocation table, file name, file A, B, C, D and E. And what is the start block? So for the file A, so what is the start block? It is 2, and so ending block is this 4. That means start block is 2 and so length is equal to 3 means it will be end up with the 4th block. And like this, the file B, the start block is 9 and so length is equal to 5. So that means 9, 10, 11, 12, 3. 12 and 13. It will be end up with 13. So like that, it will indicate the file allocation table. It is the first allocation method, that is the continuous allocation. Okay, so don't confuse with the file access and file allocation methods. Under the file access, we have the sequential and the sequential and the direct access method and also indexed sequential method. And here, in the allocation method, we have the continuous allocation. So this is an example for the continuous allocation method. And second one is the linked allocation method, that is otherwise called as the non-contiguous allocation. Okay, so here allocation is on an individual block basis. So each block contains a pointer to the next block in the chain. So here with the help of an example, we will understand this. So linked allocation. There is not that. So but allocation is on the individual block basis. So each block contains a pointer to the next block in the chain. Again, the file table needs just a single entry for each file. இங்க என்ன பண்ணும், linked allocationல வேற இடத்துல இருக்கும் ஃபைல்ல. So non contiguous allocation, but இது வந்து first block வந்து next block ஓட லிங்க் கொடுக்கும், next அந்த second block வந்து third block ஓட லிங்க் கொடுக்கும். அது மாதிரி it will be stored in the so file allocation table. அது வச்சு we will so find out the file. Okay, or so read the file. And so indexed allocation, so it addresses many of the problems of contiguous and chained allocation.
So in this case, the file allocation table contains a separate one level index for the each file. Here, see here, so this is the file allocation table for the indexed allocation. So in this case, the file allocation table contains a separate one level index for the each file. So one level index means what? So file B is equal to 24. Okay. So in so when the file B, it has an index at the block 24. So the 24 will point to first block and the 8th block and the 3rd, 14 and the 28. It will have the links to but all these blocks. Okay, so இங்க பாருங்க 1க்கு எங்க இருக்கு? Okay, 1க்கு ஒரு லிங்க் இருக்கு, அடுத்து அப்புறமா 8க்கு ஒரு லிங்க் இருக்கு. So like that it will have the links. So in only one index block. So this is the index allocation so method for the file allocation. இது எல்லாமே file allocation method. Continuous and linked allocation and indexed allocation methods. இந்த ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியா தான்ப்பா இருக்கும். நீங்க ஜஸ்ட் எல்லாமே இதை நீங்க படிச்சாலே நம்ம வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ற மெத்தட் தான் இதெல்லாம். அப்புறம் இந்த செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் அந்த டிஸ்க் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மேக்னெட்டிக் டிஸ்க் எப்படி இதெல்லாம் நீங்க உங்களோட அதாவது யூஜிலே படிச்சிருப்பீங்க இதெல்லாம். ஸோ டிஸ்க் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்க் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம்ஸ். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம்ஸ் பார்த்து வந்து CPU ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம்ஸ். இது வந்து டிஸ்க் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம்ஸ். So don't confuse with the terms. Okay, அதாவது CPU பதிலா டிஸ்கையும் டிஸ்க்கு பதிலா CPU எழுதி வச்சிராதீங்க. CPU scheduling algorithms is different and disk scheduling algorithms is different. So on a typical multi-programming system, there will usually be multiple disk access request at any point of time. Yes. So in the multi-programming system, so there will be multiple disk access requests at any point of time. So these requests must be scheduled to achieve the good efficiency. So disk scheduling is similar to process scheduling. So disk scheduling is done by operating system to schedule that IO request arriving for the disk. Okay, so this is otherwise called as the IO scheduling. That disk scheduling வந்து IO scheduling நம்ம சொல்லலாம். So any doubts, students? No, ma'am. Okay. So disk scheduling, okay, இது ஏன் important? Okay, there are so many disk schedule. Hello, any doubts? Okay, so there are any disk scheduling algorithms, but so before this we have to know these important terms. The first one is the seek time. What do you mean by seek time is the time taken to locate the disk on to a specified track where the data is to be read or write. So seek time is the time taken to locate the disk on to read the data. Okay, so that is called as the seek time. And also rotational latency. Rotational latency is the time taken by the desired sector of the disk to rotate into the position. So rotational latency. So Udayaraj Selvan, please so mute your speaker. Hello, mute your mic. The rotational latency is the time taken by the desired sector of the disk to rotate into a specific position or a required position.
அதாவது ரொட்டேஷனல் லேட்டன்சினா என்ன, எந்த பொசிஷன்ல, அதாவது ஏதாவது ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கும், எப்ப ரிக்வயர்டோ அந்த பொசிஷனுக்கு அதுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கும் இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ரொட்டேஷனல் லேட்டன்சி. And the transfer time is the time to transfer the data. It depends on the rotating speed of the disk and the number of bytes to be transferred. Yes, of course. And the disk access time. So disk access time is equal to seek time plus rotational latency plus the transfer time. And so disk response time. Response time is the average of time spent by the request waiting to perform its IO operation. This is called as the disk response time. So these are all the 5 terms. So for the disk scheduling algorithms. So seek time, rotational latency, transfer time, and the disk access time and the disk response time. So some of the disk scheduling algorithms are, so again, so here listed below. First come, first serve. So as the name implies, first come, first serve. So this is one example. So consider the following disk request sequence for a disk with 100 tracks. The particular disk is having totally 100 tracks. So this is the disk request sequence 45, 21, 67, 94. So these are all the disk request sequence. So head pointer starting at the 50. The head is pointing at the sector, so 50th position, and also moving in the left direction. So find the number of the head movements in the cylinders with the help of the first come first serve scheduling algorithms. So here we have to calculate the number of the head movements. See here, so this is our string. So 45 we have to move first, and then 21, and then 67, and then 94 like this. The starting point is at the 50. Okay, so here, so this is our starting point 50. So at first it will so move to the 45, and then 21, 67, 90 like this. It will move to the required places according to the sequence. So number of cylinders moved by the head is 50 minus 45 plus 45 minus 21. And 21 minus 67 or 67 minus 21 and 90 minus 67, like that we have to calculate it. So which comes around 376. The 376 வந்து cylinders வந்து move ஆயிருக்கு head. சரியா? Whenever the number of cylinders so moved by the head is very low, that is the best scheduling algorithms. சரியா? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன புரியுதா? நானே பேசுற மாதிரி இருக்கு. Do you able to understand this one? Okay. So we have to the disk scheduling algorithm is so how to evaluate the disk scheduling algorithm is whenever this number, this is the number of cylinders, so moved is very less, that will be considered as a very so best disk scheduling algorithms. And the shortest so seek time first algorithm. This is the second algorithm. So shortest seek time first algorithm selects the disk IO request which requires the least disk count, so movement from its current position regardless of the direction. It reduces the total seek time as compared to the FCFS. இது என்ன பண்ண ஷார்டஸ்ட் ஸோ சீக் டைம் ஃபர்ஸ்ட் அல்காரிதம் செலக்ட்ஸ் த டிஸ்க் ஐஓ ரிக்வெஸ்ட். அதாவது அது நிக்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து எது ரொம்ப கம்மியா மூவ் பண்ணா போகுது, எந்த பொசிஷனுக்கு வந்து மூவ் பண்ணா போகுதுன்னு பார்த்து இது வந்து மூவ் பண்ணும். அதாவது ஸோ புரியுதா? அது ஷார்டஸ்ட் ஸோ சீக் டைம் ஃபர்ஸ்ட், அதாவது இட் செலக்ட்ஸ் த டிஸ்க் ஐஓ ரிக்வெஸ்ட் விச் ரிக்வயர்ஸ் த லீஸ்ட் டிஸ்க் மூவ்மெண்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் கரண்ட் பொசிஷன், ஸோ ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் த டைரக்ஷன். So புரியுதா இது இந்த டெஃபினிஷன்? Yes, ma'am. Tell me one so real life example for the shortest seek time first. ரொம்ப பிராக்டிகலா அதாவது சொல்லுங்க பாப்போம்.
in take an example of traveling. Okay, travelல வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? So just explain your example. எந்த டைரக்ஷன் மூலமா போனா ஷார்ட்டா போலாம், சீக்கிரமா போலாம்ன்ற மாதிரி பாப்போம் அந்த மாதிரி. ஆமா, அது நீங்க வந்து ஜெனரலா அது வந்து நீங்க சொல்றது வந்து அது பேர் என்ன, ஒரு வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு அல்காரிதம் இருக்குமே, அதாவது எந்த பக்கமா போனா வந்து ஷார்ட்டா வந்து ஆப்டிமலா போலாம்னு இல்லையா? ஆமா, ஷார்ட்டஸ்ட் ஏதோ சம் அந்த அல்காரிதம் பேர் எனக்கு சட்னி ஞாபகம் வரல. அது ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் அல்காரிதம். ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் டிஜிக்ஸ்ட்ரா அல்காரிதம். டிஜிக்ஸ்ட்ரா. எஸ். சோ டிஜிக்ஸ்ட்ரா அல்காரிதம்ல என்ன பண்ணுவோம், எப்படி போனா ஷார்ட்டா போயிடலாம் அப்படின்னு யோசிப்போம். பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா அதாவது there is a minor difference between that so டிஜிக்ஸ்ட்ரா and this one. The shortest seek time firstல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலா தெரியும். இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு டிவியவோ ஏதோ சம் வந்து சர்வீஸ் பண்ண வர சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. சர்வீஸ் நான் ஒன்று வந்து புக் பண்றேன், பட் ஆர்ஓ சிஸ்டத்துக்கு புக் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது சம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து ரைஸ் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாம்பரம் ஏரியால இருந்து நான் வந்து ரைஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ். ஸோ தட் பர்டிகுலர் கம்பெனி வில் ஹாவ் சோ மெனி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் லைக் திஸ். உடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, எங்களோட சர்வீஸ் மேன் எப்ப அந்த பக்கம் வரானோ அப்ப உங்களுக்கு வருவாங்க, ஐ வில் இன்ஃபார்ம் யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் மேபி on that particular day தாம்பரம் complaint may be a first number and but Avadi complaint may be a second number and but Adayar complaint may be a third number and for example say Gudvanjeri may be at so fourth number like this. அதாவது ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு வேற மாதிரி வந்திருக்கும். பட் அவன் சர்வீஸ் வரும்போது அதே ஆர்டர்ல வர மாட்டான். ஸோ எப்படி வருவான், தாம்பரம் வந்தவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குடுவாஞ்சேரி போவான், அதுக்கப்புறம் தான் தாம்பரம் வருவான் இல்லையா? ஸோ லைக் தட் எதெல்லாம் பக்கத்துல இருக்கோ அதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு தான் அடுத்து வேற ரொம்ப டிஸ்டன்ஸுக்கு போவான். ஸோ தட் இட் கேன் ஸோ சேவ் ஹிஸ் டைம் நோ. So this is called as the shortest seek time first. So புரியுதா உங்களுக்கு? It won't follow this order. It will seek it will select the disk IO request which requires the least disk movement. எங்க நான் மூவ் பண்ணா வந்து எனக்கு உடனே வேலை ஆகணும், அவனோட ப்ராசஸ் அவனோட கம்ப்ளைண்ட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணணும் அவனுக்கு. அதான் ஸோ இதுதான் ஷார்ட்டஸ்ட் சீக் டைம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ பட் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ திஸ் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஸோ ஸ்ட்ரிங் வந்து சீக்வன்ஸ், அதாவது டிஸ்க் சீக்வன்ஸ். இங்க பாருங்க, ஸோ ஹெட்டர் வந்து 50ல இருக்கு, நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இது மாதிரியே தான். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா 45க்கு போகும். 45க்கு போனோடனே நெக்ஸ்ட் 21 ஆக்சஸ் பண்ணாது. என்ன பண்ணும், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ், நெக்ஸ்ட் 21 67 அப்படி போறது. பட் இங்க என்ன பண்ணுது, நெக்ஸ்ட் 45க்கு பக்கத்துல என்ன இருக்குன்னு இப்படி தேடும். பாத்தீங்கன்னா 52 பக்கத்துல இருக்கு. ஸோ 52க்கு போகுது. அடுத்து 52க்கு அப்புறம் 61, அடுத்து 67, அடுத்து 87, 89, 90. இதோட லாஸ்ட் முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணும், ஃபுல்லா ப்ராசஸ் இந்த அதாவது ஒரே சைடு பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இங்க வரும், எங்க 25 ப்ராசஸ் பண்ணும், 21 4 ப்ராசஸ் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஷார்டஸ்ட் ஸோ சீக் டைம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் அல்காரிதம் போலாமா? எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா அதுல? ஸோ இது எப்படி இப்போ இது பண்றேன்னு பாருங்க. ஸோ 50 - 45 5 அண்ட் ஸோ 45 மைனஸ் வந்து 52 7 இப்படிதான் இது வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் சரியா? ஸோ இங்க வந்து 136 தான். அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஸோ இதே டைப் ஆஃப் வந்து ஸ்ட்ரிங்குக்கு எவ்வளவு பார்த்தோம், ஸோ 376 வந்து மூவ் ஆயிருக்கு. பட் இங்க எவ்வளவு மூவ் ஆயிருக்கு, 136 மூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் அல்காரிதம் நோ. So புரியுதா ஸ்டூடண்ட்ஸ்? இப்ப சோ டிஃபரன்ஸ் புரியுதா எப்படி வருதுன்னா? எஸ் மேம் clear மேம். ஓகே clear மேம். Okay, then the third algorithm is the scan algorithm. So it is also called as the elevator algorithm. So in this algorithm the disk moves into a particular direction. Priority will be in that algorithm, priority will be avoided now ma'am. So in which algorithm? In the previous algorithm, no? Shortest sequence. Yes, there will be no priority in this. Okay ma'am. So in the elevator algorithm or scan algorithm is otherwise called as the elevator algorithm. So in this algorithm the disk
so moves into a particular direction till the end, so satisfying all the requests coming in its path, and then it turns back and moves in the reverse direction. So consider the following disk request sequence. So this is the disk request sequence with totally 100 tracks. So here the head pointer starting at the 54. Okay. So here see here. So இது என்ன பண்ணுவீங்க வந்து 54 க்கு அப்புறம் இது வந்து லெஃப்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் மூவ் ஆகும். அதனால என்ன பண்ணும், it will move in the disk, so moves into a particular direction till the end. ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் மூவ் வந்து லெஃப்ட்ல மூவ் ஆகிறதுனால லெஃப்ட்ல எதெல்லாம் ரிக்வஸ்ட்டை வந்து இது பண்ண முடியும்னா 14 அண்ட் ஓகே 14 மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ 14 சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இட் வில் தட் கோ டிராவல்ஸ் அப் டு த எண்ட் அண்ட் தென் ஒன்லி இட் வில் டர்ன்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் த ப்ராசஸஸ். ஓகே, ஸோ லைக் திஸ் 65, 78 where is this 65, 78 and 98 like this it will process. So this is a scan algorithm. அதான் நம்மளோட லிஃப்ட் எப்படி போகும், ஒரே டைரக்ஷன்ல போயிட்டு லாஸ்ட் வரைக்கும் போயிட்டு அப்புறம் தானே வருது, அதே மாதிரி தான். அதனால தான் this is called as the elevator algorithm. Okay, and the C-scan algorithm. So in the C-scan algorithm, the arm of the disk moves in a particular direction, servicing the request until it reaches the last cylinder. Then it jumps to the last cylinder of the opposite. இங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க புரியும். ஸோ C-scan algorithm என்ன வருது, இங்க ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு பட் இந்த ஸ்கேன் அல்காரிதத்துல ஆல்ரெடி இப்படி வந்து திரும்பும் போதே அது என்ன பண்ணும், மறுபடியும் இங்க ப்ராசஸ் பண்ணும். பட் இந்த C-scan algorithm என்ன பண்ணுது, ஃபுல்லா ஒன்ஸ் ஒரு ரவுண்ட் அடுத்த எண்டுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் தான் இது ப்ராசஸ் பண்ணுது. This is called as the C-scan algorithm. Then it turns back and starts moving in the direction servicing the remaining request. And the look scheduling algorithm, it is like a scan students, whenever you so don't understand, please stop me. And so look scheduling algorithm, it is like a scan scheduling algorithm to some extent. So except the difference that in this algorithm the arm of the disk stops, so moving inwards. இங்க பாருங்க, இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். இதுவும் ஸ்கேன் அல்காரிதம் மாதிரி தான். பட் ஸ்கேன் அல்காரிதத்துல அந்த எலிவேட்டர் அல்காரிதத்துல என்ன பண்ணும், இங்க சர்வீஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் லாஸ்ட் வரைக்கும் போகும். பட் இங்கே லுக் ஷெட்யூலிங்ல என்ன பண்ணும், ஸோ எது வரைக்கும் சர்வீஸ் இருக்கோ அது வரைக்கும் பண்ணிட்டு அங்கேருந்தே இது ஸ்டாப் ஆகும். பட் அங்கேருந்து டேர்ன் அவுட் ஆகி மறுபடியும் இதை வந்து சர்வீஸ் பண்ணும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த லுக் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம். ஓகே, ஸ்கேன் அல்காரிதத்துல என்ன பண்ணும், அந்த லாஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் போயிட்டு தான் இருக்கும், அந்த சர்வீஸ் இருக்கோ இல்லையோ லாஸ்ட் வரைக்கும் போயிட்டு அப்புறம் டேர்ன் ஆகும். பட் இங்கன்னா எங்க சர்வீஸ் இருக்கோ அது வரைக்கும் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல டேர்ன் ஆகுது பேரு லுக் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம். அந்த சி லுக் ஷெட்யூலிங் வந்து என்னது, இதே சேம் தான். இது வரைக்கும் போயிட்டு அப்புறம் ஃபுல்லா லாஸ்ட் எண்ட் வரைக்கும் போயிட்டு மறுபடியும் இங்க சர்வீஸ் பண்ணும். இங்க பாருங்க, சோ இங்க 54ல இருந்து ஃபுல்லா சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இப்படி சர்வீஸ் பண்ணிட்டு எண்ட் வரைக்கும் போயிட்டு மறுபடியும் இங்க ஃபுல் போயிட்டு மறுபடியும் சர்வீஸ் பண்ணும். இது வந்து சி லுக் scheduling algorithms. So that's all with the disk scheduling algorithms. So totally 6 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். First one is the first scan. என்னமா C-scan algorithm பத்தி சொல்லுங்க. Okay, one second சொல்லவா? Okay, அது ஒரு look schedule. okay. So C-scan பாத்தீங்க, ஸ்கேன் புரிஞ்சதுல உங்களுக்கு? Yes ma'am. Okay, இது அதாவது லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு மறுபடியும் அங்க டர்ன் ஆகி வந்து சர்வீஸ் பண்ணும். C-scanல பாத்தீங்கன்னா சோ இங்க வந்துட்டு லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு மறுபடியும் இங்க எதுவுமே சர்வீஸ் பண்ணாம it jumps to the opposite side and then only it will start to service the request. இங்க பாருங்க, இங்க வந்து இது பண்ணிட்டு டர்ன் ஆகும்போதே போகும்போதே இது சர்வீஸ் பண்ணிட்டே போகும். பட் இதுல C-scanல என்ன பண்ணுது, so then it jumps to the last cylinder of the opposite direction without servicing any request. Ma'am, you are not audible, ma'am. I'm audible ma'am. We are able to hear ma'am. What about now? I'm audible. Okay, then it jumps to the last cylinder of the opposite direction without servicing any request. So இங்க என்ன பண்ணும், சர்வீஸ் பண்ணிட்டு it jumps to the opposite direction and then only it start to service. This is the main difference between the scan and the C-scan algorithm. So புரியுதா இப்ப? Okay.
ஓகே, லுக் ஷெட்யூலிங்ல என்ன பண்ணோம்? லுக் ஷெட்யூலிங்ல இங்க நீங்க ஸ்கேன்ல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வரைக்கும் வரும். இது இங்க பாருங்க, ஸ்கேன்ல லாஸ்ட் வரைக்கும் அதாவது சர்வீஸ் இருக்கோ இல்லையோ லாஸ்ட் வரைக்கும் எண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் போகும். பட் இங்க லுக் ஷெட்யூலிங்ல என்ன வரும்? இட் வில் சர்வீஸ், அப்புறம் இதுக்கு மேல இதோட சர்வீஸ் ரிக்வெஸ்ட் இல்ல, அதனால என்ன பண்ணா இங்க இருந்தே டர்ன் ஆயிரும். இங்க இருந்தே டர்ன் ஆகி இட் வில் ப்ராசஸ் த சர்வீசஸ். ஓகே ஓகே மேம், தேங்க் யூ. ஸோ சி லுக் ஷெட்யூலிங் அதோட அதே மாதிரி தான். ஸோ எனி டவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டில் நவ்? No ma'am. Okay, this is also one of the important topics in your operating systems. Okay, so disk scheduling, students, again and again I am telling, don't confuse with the disk scheduling and the process scheduling. Disk scheduling is coming under the file management and the process scheduling is coming under the processes management. Okay, so don't confuse with these terms. The process scheduling is also having 6 scheduling algorithms, and also disk scheduling is also having 6 types. And also don't confuse with the file access methods and the file allocation methods. And the next one is the protection and security. So these portions I am leaving you for study. Okay, so self study. So that's all with the OS classes. So what are all the concepts you very difficult to understand, I took those concepts. So any doubt students till now? ஏதாவது ரிப்பீட் பண்ணனும்னா சொல்லுங்க, பண்றேன். நம்ம அந்த VLN அந்த இமேஜ் ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக். என்னதுமா? இமேஜ் மேம், அந்த டயகிராம் இருக்கு VLN. ஓகே, VM. ஓகே. Did VMM having diagram? No. VMM is not having diagram. That page replacement diagram. That demand page. Yes, ma'am. That's what I. இதா கேக்குறீங்க? Yes, ma'am. இதென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா? எஸ் மேம். Okay. So demand paging means what? The process of loading the page into the memory on demand is called as the demand paging. Whenever it demand a page at time, that time only it will load the required page into the memory is called as the demand paging. So these are all the steps but involved in the demand paging. The first step is the CPU or the main memory will check the required page, whether it will refer whether the required page is present in the page table or not. If it is present, the CPU will start its execution without any interruption. If suppose that required page is not present in the page table, but immediately it will create an interrupt to the operating system. Okay, so that is the second step. It will create an but interrupt or trap to the operating system. Whenever this operating system is receiving the this trap or the interrupt, immediately it will look for the required page in the backing store. Okay, so that is the third step. So when the page whenever it found out the required page in the backing store, immediately that required page will be loaded into the physical memory. Okay, when the required page is loaded into the physical memory, immediately it has to update the page table. So what is the need to update the page table? To indicate the CPU that the required page is present in the page table now. So once the page table is get updated, it will indicate the CPU that your required page is available. So take the required page to continue the execution of the process. So once it is updated, it will be taken by the CPU for the processing. So these are all the steps involved in the demand paging. So புரியுதாக்கா? Okay ma'am. If the page வந்து available இருந்தா எந்த எக்ஸிகியூஷன் நடக்காது, ஸ்மூத்தா போயிடும். ஆமா. The demand pagingல தான் இந்த ஸ்டெப்ஸ். பேஜ் இருந்தா தான் உங்களுக்கு வந்து அவசியமே இல்லையா? Yes ma'am.
Can you please give me the real-time example of this in OS, ma'am? இதுக்கு டிமாண்ட் பேஜிங்க்கு சொல்றீங்களா? Yeah, yes, ma'am. ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் இருங்க சொல்றேன். Like printing அந்த மாதிரி டைம்ல. இல்ல இத வந்து first you understand one thing. These steps and all are happening inside our OS. Okay. அதாவது for the human eye நமக்கு என்ன தெரியுது, இந்த virtual memory அதெல்லாம் not visible. Yeah, not visible. Eternal not visible. Yes. Okay. நமக்கு எல்லாமே என்ன தெரியும்னா நமக்கு பேக் eternal take a nanosecond to execute. Yes, of course. நமக்கு இப்ப இந்த பேஜ் ரீப்ளேஸ்மென்ட் அல்காரிதம்னால நமக்கு என்னென்ன புரியாது. பட் அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த OS குள்ள நடக்கிறதா எல்லாமே. ஓகே. புரியுதா உங்களுக்கு? புரியுது. Less than a nanosecond to execute. Yes. Okay. அப்புறம் வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? ஆமா. நீங்க பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரிதத்துக்கு ஒண்ணு வேணா நான் வந்து சொல்லலாம், ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னு சொல்லலாம். அதாவது so in all of our school days so whenever the teacher is asking for the covered notebook, அதாவது so in my class it happened, whenever the science so teacher is asking for the covered notebooks, for the record notebooks, the first student will so go and so show his record notebook to the teacher, and so once he so return back, the second student will go like that. It will happen. And whenever one student or two students are so not having the cover with the notebook, so he will take the so cover from the first student. அப்படிதானே பண்ணுவோம், அப்படிதானே நடக்கும். So புரியுதா உங்களுக்கு? நான் சொல்றது புரியுதா? இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குள்ள நிச்சயமா நடக்கும். I hope so. சோ அந்த டீச்சர் திட்டு வாங்க கூடாதுன்னு என்ன பண்ணுவான், போய் காமிச்சிட்டு வந்தவனோட கவரை வாங்கி இவன் நோட்ல போய் மறுபடியும் போய் காமிப்பான் to satisfy the teacher. So this is the demand paging, that's all. Okay ma'am, okay. So so shall we go so shall we see some so sample question paper for you so that you have an idea. Okay. Yes ma'am. Ma'am, this is our last class in OS, ma'am. Yes. Please post that question paper in WhatsApp also, ma'am. And definitely I will share the question paper. மேம் இந்த நோட்ஸ் அனுப்பிச்சிருங்க மேம். பட் இந்த நோட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அனுப்பியாச்சு. Yes ma'am, already sent it ma'am. PDF அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாருங்க, OS notes complete. மேம் எக்ஸாம் போர்ட்டல் பேஜ் எல்லாம் ஓபன் ஆயிடுச்சு மேம். நாங்க எல்லா எக்ஸாம் ஃபீஸ் தான் பே பண்ணிட்டோம் மேம். ஸோ அதுல வந்து இப்ப எதுவும் வந்து மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை மேம். இந்த வாட்டி எக்ஸாம் ஆன்லைனா ஆஃப்லைனா உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா மேம்? பட் ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான். அந்த ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறேன், தயவு செய்து, ஏன்னா வந்து so many students are having the problem in so registering for the exams. So keep it in mind. So before you register for the exam, so have your so syllabus with you. Okay, இத மறக்காம பண்ணுங்க, அல்லாட்டி that you will so end up with the problem. அதாவது என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றாங்கங்கறத சொல்லிடுறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா தெரியாம எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணிட்டு பேமெண்ட் வரைக்கும் போயிடுறாங்க. ஜஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெரிய வருது, ஓ இந்த பேப்பர் இல்லையா அந்த பேப்பர் இல்லையான்னு. ஸோ மறுபடியும் அவங்களால பேக் டு த ஸ்கிரீன் போக முடியல. ஸோ தே ஆர் ஆஸ்கிங் அஸ் so how to go to this but வந்து once in the exam, that other than the PCP classes, so main project or mini project thavara, as a faculty we can't do anything in this. These are all coming under the so exam section. Okay, these queries are coming under the exam section. So நீங்க போன்லாம் பண்ணா யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. So you have to go in person to the exam section if you have any problem with your this is so exam registration. Okay,
So so mostly don't do mistake in so registering the papers for your exams. Have your so syllabus by the side and என்னென்ன பேப்பர்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு மட்டும் டிக் பண்ணிட்டு பே பண்ணுங்க. புரியுதா? ஓகே மேம். இப்ப உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட வந்து எலக்டிவ்ல வந்து கரெக்டா ஏதாவது ஒரு பேப்பர் தான் செலக்ட் பண்ணிருப்போம் அக்கார்டிங் டு த போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ். அந்த பேப்பர் மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணணும். நீங்க எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி வைக்க கூடாது. So do you have the syllabus with you? சிலபஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? எஸ் மேம். எஸ் மேம் இருக்கு மேம். இன் கேஸ் நீங்களும் கொஞ்சம் சென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா இருக்கும் மேம். ஓகே, I will send you the syllabus also. So உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டருக்கு அண்டர்ல என்னென்ன பேப்பர் போட்டுருக்கோமோ அதை மட்டும் நீங்க செலக்ட் பண்ணா போதும். I will so please wait, I will show you the syllabus also for you. One second. மேம் எலெக்டிவ் பேப்பர்ல OS தான மேம்? ஓகே மேம். சோ இந்த கோர் பேப்பர் 3ல DBMS இருக்கு. So please wait students, please. Yeah, elective for us is OS only. Yes. So I will show you the syllabus. Yeah ma'am. Yeah, okay ma'am. ஸோ இப்போ எங்களுக்கு வந்து இருக்கிறது அப்படின்னா DBMS மட்டும் தான் இன்னும் எந்த ஒரு கிளாஸஸ்மே எங்களுக்கு இருக்கு நம்மளுக்கு. இப்போ எல்லாமே ஓரளவுக்கு அதே மாதிரி தான் டிஜிட்டல் ஆர்டிக் கண்டென்ட் இருக்கு.